ఛానల్. సో షీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై సబ్స్క్రైబర్ అండ్ యూట్యూబర్ కూడా అండి. తిను రీసెంట్గా తన ఛానల్ ఒకటి స్టార్ట్ చేసింది, మేకోవర్ ఛానల్. సో తన ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఈ రోజు అయితే మేము ఒక ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాం, ఏంటంటే ట్రూత్ అండ్ డేర్. ఎస్, ట్రూత్ అండ్ డేర్ అనే ఒక ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాం ఇద్దరు కలిసి. సో హోప్ యూ లైక్ ఇట్, చూస్తుండండి. సో మేమైతే ఇక్కడ చిట్స్ రాసుకున్నామండి, పింక్ అండ్ బ్లూ. పింక్ అనేది ట్రూత్, ట్రూత్ అండ్ బ్లూ అనేది డేర్. సో పింక్ అన్ని ట్రూత్ చెప్పాలి, ట్రూత్ అంటే ట్రూతే చెప్పాలి, డేర్ అంటే డేర్ చేయాలి. సో ఒక్కొక్క చీటీ ర్యాండమ్లీ తీస్తాము, ఏదొస్తే ఎవరికి ఏదొస్తే అది చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో వన్ ట్రూత్ తను, ఒక డేర్ నేను, లేకపోతే తను ఒక డేర్, లేకపోతే అలా ఆల్టర్నేటివ్ గా తీస్తాము. సో ఏం వస్తుందో లెట్స్ సీ. సో స్టార్ట్ చేసేద్దామా? యా యా, ఫస్ట్ తన చేతి తీద్దాం. యా, ఓపెన్ చేయి. What's your worst habit? I'll show you what's your worst habit. This is truth. So tell me, what's your worst habit? నా worst habit అంటే sometimes I don't take bath. మంచిగా రెడీ అయిపోయి I act like I took full bath and go. So that's it. And next name తీస్తా. I also take truth. Okay. Yeah, one pink I'm opening. Who is your hotter, husband or best friend? So you have a husband, you need to tell who is hotter. My husband. Obviously, 100% my husband. Okay? Truth ante truth. Next, you take dare. So dare first than I'll read it. Use your foundation as a lipstick. ఈ డేర్ చేయాలి తను. సో ఫౌండేషన్ ని లిప్స్టిక్ కింద వాడే. సో ఫైనల్ గా అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో నాకైతే తెలియదు. ఓ మై గాడ్, ఐఎమ్ రియలీ స్కేర్డ్ టు లుక్ అట్ మీ. ఇంకా వేరే వాళ్ళు చూసైతే భయపడాలి. నాకేం వస్తుందో. చాలా మంది పాప నేను బాగానే ఉంటానని ఫీల్ అవుతున్నారు ఈ వీడియోతో. నీలిమ ఇలా కూడా ఉంటుందా అనుకుంటారు. So next dare I'm taking one more. Use your lipstick as a contour. Okay, contour kinda lipstick. What is this? Wow, shade? red lipstick. Come on. Only one lipstick. We have some goodies here. Kinda మొత్తం మేకప్ అన్ని పెట్టుకున్నాం. So this is matte. Oh my god. So it's okay. ఇది నేను కాంటోర్ చేస్తాను. Red lipstick and contour. Wow. Actually నేను ఎప్పుడు కాంటోర్స్ యూజ్ చేయలేదు. This is the first time I'm using the contour. Better with the red lipstick. Yes. Where is the sponge? No sponge. Okay. సో మీరు నాకు చెప్పండి కాంటోర్ బాగుందా లేదా నాకు ఈ షేడ్. నేను ఇప్పటి వరకు ఫేస్కి ఎప్పుడు కాంటోర్స్ యూజ్ చేయలేదు. మేబీ యూజ్ చేయాలి, ఎందుకంటే నేను కొంచెం బబ్లీగా అనిపిస్తున్నాను. కాంటోర్స్ వాడితే మై ఫేస్ విల్ లుక్ ఎగ్జాక్ట్. సో మీరు చెప్పండి, నా నెక్స్ట్ వీడియోస్లో కాంటోర్స్ యూజ్ చేయనా, లేకపోతే ఇలా బబ్లీగానే చబ్బీగానే కనిపించనా? మీరు ఎలా ఉన్నా బాగున్నారు. ఇట్స్ సో క్యూట్. రెడ్ లిప్స్టిక్ తో కాంటోర్. ఓ మై గాడ్. హౌ ఇస్ మై చీక్స్? ఏదో బ్లెండ్ చేసా. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ టేక్ ట్రూత్. యా. ఓ మై గాష్. డూ యూ ఫ్రీక్వెంట్లీ stalk anyone on social media? Yeah. So కొంతమంది ఎనిమీస్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళని స్టాక్ చేసి ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి చూస్తుంటాను అనమాట. నేమ్స్ అయితే రివీల్ చేయలేను, బట్ చూస్తుంటా. అలా కాలేజ్లో కొంతమంది ఉంటారు, వాళ్ళని చూస్తుంటా. సో నేమ్స్ చెప్పలేదు కాబట్టి 50% వేస్తున్నాం, 50% మైనస్. ట్రూత్ అంటే ట్రూత్ చెప్పాలి కదా. ఓకే, హాఫ్ పాయింట్ నాది. అండ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అనదర్ ట్రూత్.
హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ గాన్ వితౌట్ బాటింగ్? నో అండి. You've never done that? I never ever, even winters also, I never. I hate ఎక్కువసేపు బాత్ చేయకపోతే నాకు చిరాకు వచ్చేస్తుంది, ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోతాను అనమాట. Wow. I never నేను ever. కూడా అంతే సేమ్. సో నెక్స్ట్ డేర్ అంటే భయం వేస్తుంది నాకు, ఏం చేయాలని. Use your mascara as eyebrow pencil. వెరీ గుడ్. తను మిర్రర్ పెట్టుకొని నీట్గా అప్లై చేసుకుందాం అనుకుంటుంది డేర్లో కూడా. Maybelline mascara. అరే 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 ఇంకా కాంటూర్ అంటే కరెక్ట్గా బ్లెండ్ చేయలేదు కానీ బాగానే రాసుకున్నా. సో నువ్వు కూడా హెవీగానే పర్వాలేదు బాగానే అప్లై చేసుకో. మంచిగా అప్లై చేసుకో. అరే ఓకే, లెట్స్ గివ్ ఇట్. నెక్స్ట్ డేర్ ఏమొస్తుందేమో. ఈ మేకప్ డేర్ ఏంటబ్బా. యూజ్ యువర్ కాంటూర్ టు బ్లష్. ఓకే, ఇట్స్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం. బ్లషేగా, నో ప్రాబ్లం. నాకేంటి అన్ని బ్లషెస్ వస్తున్నాయి, ఎన్ని కలర్స్ ఉన్నాయి. సో I think you need to pick this. Yeah. Actually, light shade. I'll try it. నా చీక్స్ అయిపోయేసరికి వీడియో మెరిసిపోతూ ఉంటాయి. ఇంకా కొంచెం అప్లై చేస్తలేరు. నేను కంప్లీట్గా ఇలా అని ఇలా చేస్తున్నా. ఇంకెంతకన్నా ఎవరు అప్లై చేసుకోరు. ఓకే, ఫైనల్ లుక్ ఎలా వస్తుందో. అయిపోయింది, మై టాస్క్ ఇస్ ఓవర్. నెక్స్ట్ ట్రూత్. నాకు ట్రూత్ అంటే భయం వేస్తుంది. రేట్ మీ ఆన్ ఎ స్కేల్ ఆఫ్ 1 to 10. సో ఐ హావ్ టు రేట్ హర్ దట్ ఎంత బాగుందో చెప్పాలన్నమాట. ఆబ్వియస్లీ షీ సో ప్రిటీ యాజ్ షీస్ మదర్, బట్ స్టిల్ షీ లుక్స్ లైక్ నా సిస్టర్ అన్న నమ్మేస్తారు, అంత యంగ్ ఉంది. సో ఐ హ్యావ్ టు గివ్ హర్ అట్లీస్ట్ 9 ఫర్ ష్యూర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో నెక్స్ట్ ట్రూత్. Oh my god. Do you think is anyone overhyped on YouTube? So you have to read this. YouTube లో ఓవర్ హైప్డ్ అని మన తెలుగు యూట్యూబర్స్ అయితే నాకు ఎవ్వరు అనిపించలేదండి. మేబీ ఇన్ అదర్ నేషనల్ లాంగ్వేజెస్ అని నాకు కొన్ని ఓవర్ అనిపిస్తుంది. బట్ తెలుగులో అయితే నేను చూసినంత వరకు ఎవరు లేరండి హైపర్, ఎవరు లేరు. అందరూ వాళ్ళ జాబ్స్ పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తున్నారని నేను తెలుసుకుంటాను. నేను నో డైరెక్ట్లీ చెప్తున్నా. ఓకే, దిస్ ఇస్ మై ఆన్సర్. అండ్ నెక్స్ట్ డేర్. Oh my gosh, this is the worst thing I've wrote. That use your eyeliners as contour or nose, that too. You have ఇది to అస్సలు రావద్దు అనుకున్నాను, నాకు అదే వచ్చింది. You have to apply perfectly. Re. ఇట్లా ఎప్పుడు అవుతుంది అని అనుకోలేదు. గాడ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు. So she's done well. Okay, next dare. I don't want to look at myself. Use your blush as eyeshadow. I'll do this. Where is eyeshadow brush? No. Okay, it's okay. I'll take this and I apply with my fingertips. అన్ని మంచిగా వస్తుంది. Look at my face. పోయింది. నేను పింకీలా అయిపోతున్నాను అనమాట. కంప్లీట్ పింకిష్. హౌ ఇస్ మై
ఐ షాడో నైస్ కదా. సో ఐఎమ్ డన్. అండ్ నెక్స్ట్ ట్రూత్. Yeah. Have you ever slapped anyone? Yes, I did. ఎవరు? I've slapped my friend on road. రోడ్ మీద అందరు ఉండంగా I slapped her. ఓ మై గాడ్. ఎందుకు? దేనికి? అలా చెప్పకూడదు అనమాట. బట్ I did. ఓకే. అండ్ లాస్ట్ ఫైనల్ ట్రూత్ నాది మిగిలింది. Whom are you jealous of? Jealous? ఎవరిని చూసి jealous అవ్వాలి? నథింగ్. ఎవరు లేరు. ఓకే. Nobody. So next, last dare. Use your highlighter as foundation. Come on. సో ఇవన్నీ చిట్టీస్ తనే రాసుకొని వచ్చిందండి. నాకైతే ఏం తెలీదు. తను రాసుకొని డైరెక్ట్గా వచ్చేసింది అనమాట. నేను ఇన్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఓపెన్ చేస్తున్నాను. I'm using this L'Oreal highlighter. You'll make it shine. ఇక్కడ ఒక సామెత చెప్పాలనుంది నాకు. ఎవరు తీసిన గొయ్యలో వాళ్ళే పడతారు అనే సామెత చెప్పాలనుంది నాకు. ఏవేవైతే నాకు రాదనుకున్నానో అవే నాకు వచ్చాయి. సో తను వైజాగ్ వచ్చిందండి. వాళ్ళ రిలేటివ్స్ ఏదో ఫంక్షన్ నుండి వచ్చిందనమాట. సో అప్పటి నుంచి రిక్వెస్ట్ చేసింది చేద్దాం మనం కలిసి అని. సో వై నాట్ అని నాకు అనిపించింది. సో ఛాలెంజింగ్ వీడియోస్ అంటే ఆబ్వియస్లీ వీల్ హ్యావ్ ఫన్ అండ్ విల్ మేక్ అ గుడ్ టైం కదా. అందుకనే నేను చేస్తున్నాను ఇది. హోప్ యూ మీ అందరికీ నచ్చుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. అండ్ వీడియోలో లాస్ట్ ఛాలెంజ్, use your kajal as eyeliner. It's very simple. Where is the kajal? Final ga na look chala baagundi. Oh, it's very nice. That's it. So this is our final looks. Ever look బాగుంది అనేది మీరు చెప్పండి. I think I look the prettiest. I'm also. సో ఇదే అండి మా ఛాలెంజ్ వీడియోస్. హోప్ మీ అందరికీ నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బోత్ ఛానల్స్. తన ఛానల్ లింక్ కూడా కింద ఇస్తాను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ప్లీజ్ వాచ్ బోత్ వీడియోస్. నా ఛానల్లో కూడా నేను ఒక ఫన్ ఛాలెంజ్ చేశాను అనమాట. తనతో వెళ్ళి చూడండి. అది కూడా లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో తను పెడుతుంది. సో గో వాచ్. అండ్ సో ఈ ఛాలెంజ్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. టేక్ కేర్. బాయ్.